one in German is Mann, spelled M-A-N. In German, you can say one must hurry, meaning we all must hurry. One must. In English, you don't use it so much. The one. I'm not talking about the number one, but one must. Whereas in German, it is used. Man muss. Man muss. So, very often referring to all of us. So, again, one must hurry would be man. Man muss. Man muss sich beeilen. Beeilen, right. Beeilen. Right. Man muss sich beeilen. Or we must hurry. Wir müssen. Was war? Wir müssen. Good. Wir müssen hurry ourselves. Ourselves is us. Uns beeilen. Right. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. You must hurry. Sie müssen sich... Yes, say it again. Sie müssen sich beeilen. Right. Sie müssen sich beeilen. Sie müssen sich beeilen. How would you say, I will hurry? I will hurry. Ich werde. Right. Ich werde. Beeilen. Myself. Ich werde mich beeilen. Right. Ich werde mich beeilen. How would you say, I'm going to hurry? Ich werde mich beeilen. Right. Yes. So I'm going, the same. Ich werde mich beeilen. How would you say, we are going to hurry? Wir werden, yes. Wir werden uns beeilen. Right. Wir werden uns beeilen. We are going to hurry. We will hurry. Wir werden uns beeilen. Right. Wir werden uns beeilen. So, we will hurry, we are going to hurry, it's the same. Wir werden uns beeilen. How would you say, will you hurry, please? Werden Sie bitte sich beeilen? Yes? Wollen Sie. Thank you. Say yes. it. Okay. Yes, How would you say that? Wollen Sie. Will you. Yes. Hurry yourself. Uns beeilen. Was more? Wollen Sie sich beeilen? Right. Wollen Sie sich beeilen? Bitte. Bitte. Yes. So watch out for the will. Yes. Will is the future, except when you start out with will you please, it's not the Please future. was a hint. Wollen Sie sich beeilen, bitte? Wollen Sie sich bitte beeilen? Oh. Can you hurry? Können Sie beeilen? Können Sie yourself. sich beeilen? Right. Können Sie sich beeilen? Shall or should is sollen. It's another handle. Sollen. Spelled S-O-L-L-E-N. So, you shall or you should hurry up would be Sie. Sie sollen sich beeilen. Right, Sie sollen sich beeilen. Sie sollen sich beeilen. So, if sollen, what would be? I should, I shall. Ich solle mich beeilen. Ich soll mich beeilen, yes. How would you say,
Why don't you hurry? Warum beeilen Sie nicht? Where is yourself? Where's the reflexive? Aha. Yes. So warum? Yes. Warum sich beeilen Sie nicht? No. No. Warum beeilen Sie sich nicht? Right. That was good. Say that again. A little more slowly. Warum beeilen Sie sich nicht? Right. Warum beeilen Sie sich nicht? Warum beeilen Sie sich nicht? How would you say? Hurry up. Hurry up would be hurry yourself. Beeilen Sie. Beeilen who? Beeilen Sie. Yes, once more. Beeilen. Beeilen sich. That would be just to hurry oneself. Beeilen Sie. Beeilen, yes. Sie sich. Right. Beeilen Sie sich. Beeilen Sie sich, meaning hurry up. Beeilen Sie sich. Hurry yourself. Beeilen Sie sich. To interest is interessieren. You have verbs in German that end in ieren, like interessieren, organisieren, to organize, spezialisieren, to specialize. These are verbs in German that were all taken in from French. Usually you have the eyes, yes, organize, organisieren. But not only. So to interest, interessieren. So you can say in German, I am, well, if interessieren is to interest, interested, you just will say interessiert. In English you have interested, there are ed. In German you have both ieren, just cut off the ending and have a t, interessiert. So I am interested would be Ich bin. Hm? Ich bin. Of course. Ich bin interessiert. It interests me would be as. Es interessiert mich. It's interessieren would be. Es ist mir Interest. You want to say this? It is to me. That would be. Too complicated. It would be interesting. Interesting is interessant. Mhm. You can say es ist mir interessant. It is interesting to me. But let's take the verb to interest, interessieren. If you want, you can say in German, I interest myself. If interessieren is to interest, I interest would be ich. Interesse. You just cut off. Ich interesse mich. Once more, ich interesse mich. No, the verb is not interessen. Ich interesse, the verb would have been interessen. The verb is interessieren. Interessiere. Right, of course. You don't have to invent it, just follow. Interessieren, cut off the N and you have interessiere. Ich interessiere. I interest myself would be.
Ich interessiere mich. Right, ich interessiere mich sehr. I'm interested. I interest myself very much. Ich interessiere mich. He is interested. He interests himself would be Er interessiert sich. 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 Yes. Er interessiert. There you have the T. Er interessiert sich. He interests himself. He is in the process of being interested. Interessiert. Er interessiert sich. But you can also say, it interests me very much. It interests me. Es interessiert mich. Right. Es interessiert mich sehr. Es interessiert mich. It interests me. Es interessiert mich sehr. It interests me very much. So, again, it is S. You can also say, that interests me. This or this would be das. Das. Yes. DAS. You have that. The TH is a D, and the T is an S, and you have that. Das. So, that interests me very much. Das interessiert mich sehr. Sehr, right. Sehr. Das interessiert mich sehr. How would you say, that doesn't interest me? Das interessiert mich nicht. Right. Das interessiert mich nicht. But interesting, used as an adjective, is the ing as an adjective is interessant. Es ist interessant. Es ist sehr interessant. Again, that is an import from France. The word for joy is Freude. Like Freud, Sigmund Freud, means joy. Freude. You have the Ode to the Joy in the Ninth Symphony. Freude schöner Götterfunken. Joy, schöne Götterfunken. Beautiful, divine spark. Freude. The verb is to enjoy, to have joy, yes, is reflexive, sich freuen. So I'm very pleased in German. I'm very pleased would be I enjoy myself. Would be ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. I enjoy myself very much, meaning I'm very pleased. So you can say I enjoy myself. Ich freue mich. You can also say it pleases me. It gives me joy. Es freut mich. Right. Es freut mich sehr. Es freut mich sehr. Either you can say ich freue mich sehr or es freut mich sehr. The word for time is Zeit. Zeit. Die Zeit. Zeit spelled Z-E-I-T or Z-E-I-T. Zeit.
The Z, the Z always has a sound of a TS. Zeit. Die Zeitung is the newspaper. Die Zeitung. The NG in German is always pronounced, not like in English. That's why often you will hear Germans when they speak English saying I'm doing it. Yes, I'm singing. The NG is pronounced. Die Zeitung. So die Zeit. I don't have the time would be. Ich habe nicht die Zeit. Ich habe nicht die Zeit. You can also say I have none. No time would be ich habe keine Zeit. Keine is no time, keine Zeit. Das ist kein Problem. It's no problem whatsoever. That is kein Problem. So again, I have no time would be, and I have no time now. Ich habe keine Zeit. Zeit. Right. Jetzt. Think of the Z or Z. Think of a TS. Zeit. Once more. Zeit. Right. Zeit. Yes. Jetzt. Right. Ich habe keine Zeit jetzt. The word, you remember the word for possible? It's möglich. What might be. Möglich. M-O-Umlaut G-L-I-C-H. Möglich. The possibility would be Möglichkeit. It's the kite or height is like the English hood. The possible hood is the possibility. Möglichkeit. I have no possibility would be Ich habe keine Möglichkeit. Right, ich habe keine Möglichkeit. Now, if after a noun or after an adjective, if you continue and that it's followed by a verb, the verb will have zu. For instance, if you want to say, I have no time to do it, would be, I have no time. Ich habe keine Zeit. Yes, but I want to hear the T. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Right, to do it. Es zu tun. Es zu tun. Yes. Or if you want to say it is not possible to do it. Es ist nicht möglich to do it. Es zu tun. Zu tun. Zu tun. No. Zu. It's zu. It's spelled Z or Z with Z-U. Z-U. Zu. Again, zu the Z has the sound of the TS. Zu. Zu tun. Zu tun. Zu Es ist nicht möglich, es zu tun. Now, I'm talking here about nouns, about adjectives, about verbs, and to make sure that it is clearly understood. I don't want you to think of what is a noun, person, place, or thing, or whatever, but any word in front of which you can place the article the in English is a noun. So the time, the opportunity, the happiness, these are all nouns. So you don't have to think of person, place, or thing. And an adjective, any word in front of which you can place am or is an adjective. Possible is possible. Happy, am happy. And the verb
has nothing to do with action or doing verbs or whatever they tell you in school. But any word in front of which you can place to is a verb. To be, to have, to go, to see, these are verbs. If you know how to handle verbs, you know how to handle the language. Everything else is just vocabulary. So here I'm trying to show you that if and whenever you have a noun or an adjective and it is followed by a verb, then you use the verb with zu. For instance, opportunity in German is Gelegenheit. Gelegenheit. And everything that ends in heit, which comes from the, which in Anglo-Saxon is hood, heit or kite, it's always die. Die Gelegenheit. Also all words ending in ung, U-N-G, die Zeitung is die. So Gelegenheit means opportunity. How would you say, I would like to have the opportunity to see it. I would like. Ich möchte. Right, that was good. Ich möchte the opportunity, have the opportunity. Haben. No. No. Haben comes at the end. Die. Die Gelegenheit. Now comes es zu haben. No. 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 We have here different clauses. Yes. I would like to have. I would like to have the opportunity. Ich möchte. Ich möchte. Die. Ich möchte die. Gelegenheit. Have. Haben. Right. Ich möchte die Gelegenheit haben. Ah, yes. And now comes to see it. Es zu sehen. Es zu sehen, right. Ich möchte die Gelegenheit haben, es zu sehen. The word for always is immer. 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 Spelled I-M-M-E-R. I don't always have the opportunity to see it. I don't have always. Ich habe. Ich habe. Not always. Nicht. Immer. 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 So once more. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Nicht. Immer. Immer. Ich habe nicht immer die opportunity. Die Gelegenheit. Right. Ich habe nicht immer die Gelegenheit. To see it. Es zu sehen. Sehen. You need the end, the whole verb. Es zu sehen. Ich habe nicht immer. I don't always have. I don't have always. Immer. Ich habe nicht immer die Gelegenheit, es zu sehen. If you want to say I don't often have the opportunity. Often. How you spell often in English? O-F-T-E-N. Well, take off the E-N and you have in German. Oft. Just O-F-T. Just the first syllable of often. So, I don't often have the opportunity to see it. I don't very often have the opportunity to see it. Ich habe nicht Right. sehr nicht oft
sehr oft, die die Gelegenheit, es zu sehen. Es zu sehen. Yes. Ich habe nicht sehr oft die Gelegenheit, es zu sehen. So, how would you say it is not possible? Es ist Nicht nicht possible. möglich. Möglich. It is not possible to go there today. Es ist nicht möglich, Today. heute There. dorthin Dorthin. Very good. gehen. After an adjective. Zu gehen. Right. Es ist nicht möglich, heute dorthin zu gehen. So after an adjective or after a noun, an adjective amor is possible, dorthin zu gehen. Es ist nicht es ist nicht möglich, heute dorthin zu gehen. The word for important in German is wichtig. Wichtig. Spelled W-I-C-H-T-I-G. Wichtig. Wichtig, that comes out of string number 3, the G string. We're having in that string the G and GH and CH. So wichtig actually comes from weighty. To put weight on something becomes important. It becomes weighty. Yes, with weight. And that is wichtig. There you have the weight. Es ist wichtig. So it is very important to do it. Es ist sehr wichtig. Right. Es ist sehr wichtig to do it. Tun. Wichtig is an adjective, isn't it? Zu. Wichtig. To do it. Es zu tun. Right. Es ist sehr wichtig, es zu tun. It is not so important, would be. Es ist nicht So is so wichtig. Right. To do it today. Es zu tun. Es zu tun heute. You still throw the verb at to the end. Es heute zu tun. Zu tun. Right. Es ist nicht so wichtig, es heute zu tun. Right. Another adjective which you will use a lot is it is not necessary. Necessary in German is nötig. Nötig, spelled N-O umlaut for nö, tig, T-I-G. Nötig. Nötig comes from note. Note means need. So actually nötig is needy. If it is needy, that means necessary. Es ist nötig. It is needy. So it is not necessary to do it now. Es ist nicht nötig. 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 No, there's no R. Just nötig.
nötig. Right. Es ist nicht nötig, Es zu tun. to do it now. Es zu, Es, no, es jetzt right? zu tun. Right. Es ist nicht nötig, es jetzt zu tun. The word for late is spät. 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 Spelled S-P-A umlaut T. Spät. Again, whenever you have an ST or an SP in German that has the sound of an SHP or SHT, which you don't do in German. You don't have SHP or SHT, just SP, ST, which gives you the sound of an SH. Like die Stadt is the city, spelled S-T-A-D-T, die Stadt. The state would be the Staat, S-T-A-A-T. Here you have the double A for an elongated sound of an A. Staat. Yes. Und die Vereinigten Staaten. Die vereinigt ein is one, and what is made into one is united. Die Vereinigten, made into one, States, die Vereinigten Staaten. The word for late is spät. Spät spelled S-P-A umlaut T. Spät. So it is very late would be. Es ist sehr spät. Es ist sehr spät. Later would be, like in English, just add an ER. Später. Später, yes. What is the word for something? Etwas. Etwas, yes. Etwas is also used for somewhat or a little. For instance, if you want to say a little later would be somewhat later. Etwas später. Etwas. Also for a little. So, to call. To call is rufen. Rufen. Think of calling from the roof. Rufen, spelled R-U-F-E-N. Rufen is to call. But to call on the phone is anrufen. You put the an, A-N. Anrufen. Anrufen. With the stress on an. Anrufen. For instance, will you call me later would be. Wollen Sie bitte, Wollen Sie bitte? bitte mir, No, not mich. me, not to me, but mich. mich später Call? rufen. Yes, but to call on the phone, yes? Not to call from the roof. Right. Yes. Yes, yes. Wollen Sie bitte mich später anrufen? Right. Wollen Sie mich bitte später anrufen? Can you call me later? Können Sie, Once more? können Sie mich später anrufen? Right. Anrufen. Yes. The stress on an. Anrufen. Anrufen. Können Sie mich später anrufen? If you want to say, it is too late now. Too, T-O-O, too late, too, is zu. The same zu, which we used for the infinitive for verbs with to after a noun or an adjective, where you use zu tun and so on. Yes? Yes. We also had zu Hause, to home, to house, actually used for at home, zu Hause. Whereas nach Hause is to go home
towards home, nach. Nach has several meanings. Nach means to or towards. For instance, to go is gehen, but only to go on foot. If you go in traveling by in any way, but not on foot, would be fahren. Fahren. Fahren is spelled F-A-H-R-E-N. Fahren. In English we still have farewell. Fair meaning fahren. So if you want to say I'm going to Berlin would be Ich fahre nach Berlin. Ich fahre nach. So nach is towards a place, nach. So I'm going to Germany would be Germany is Deutschland. Deutsch is German. Deutschland is German land. Deutschland. So I'm going to Germany. Ich fahre nach Deutschland. Right. Ich fahre nach Deutschland. To speak is sprechen. Now, I want to break it up first into the two syllables. The first syllable is S-P-R-E, spre. Again, the S-P is S-P like S-T, is always has the sound of S-H-P or S-H-T. Studieren, to study, S-T. Studieren. Again, you remember ieren comes from French. Studieren. Ich studiere. Yes, I study. So to speak, you have spre, SP, is like an SHP, spre, and then you have CHEN, the CH, hen, hen. So you have sprechen, to speak. How would you say it? Sprechen. Right, once more. Sprechen. Sprechen. Hen. Hen. Right. Sprechen. Sprechen. Right. Sprechen. How would you say it? Sprechen. Right. Sprechen. So if you want to ask somebody, do you speak English? Would be Sprechen Sie English. English. English? English. English. Mhm. Sprechen Sie English? Once more. Sprechen Sie English? Sprechen Sie English? Sprechen Sie English? Mm-hmm. How would you say? You speak German very well. Sprechen Sie Sie sprechen very well. sehr gut. Gut. Sehr gut. German. Deutschland. Hm? Deutschland. Deutsch. Deutsch, right. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Sie sprechen Deutsch sehr gut. In German, in with language is auf. Actually, auf means on. So, auf Deutsch literally means on German. Auf English, on English, is meaning in English, in German, auf Deutsch, auf English. So, how do you say it in German would be? Wie? Mm-hmm. Do you say it? Wie sprechen Sie? That is how you speak. Okay. Wie sagen Sie Mm-hmm. It? es auf Deutsch? Right. Wie sagen Sie es auf Deutsch? I told you earlier that one is used very much. Not one as the number one, but one says it. Mann.
So one says would be man. Man sagt. Right. Man sagt. Sagt. Here you have, so man is he, she, it, sagt. Man sagt. So how does one say in German? Wie, how? Mm-hmm. Okay. How would you say one says? Man sagt. Man sagt. Man sagt. Man sagt. Right, man sagt. How would you say? One doesn't say it like that. Man sagt It not as es nicht sagen. like so in German. So. So. Man sagt das nicht. Man sagt es nicht so. One doesn't say it like so. So. Right. So Yeah. means like that. Man sagt es nicht so. Und man sagt das nicht so. One doesn't say that like that. So. So again, one says is, Man sagt. one says it. Man sagt es. Right, man sagt es. How about you say, now, a question mark. Does one say would be, Sagt man. right? Sagt man? Does one say it like that? Sagt man It? es so. Sagt man es so auf Deutsch? In German? Sagt man es so in German? Now, how would you say, how does one say it in German? Wie Does one say sagt man it es in German? auf Deutsch? Right. Wie sagt man es auf Deutsch? Ja. Wie sagt man? How does one say? Wie How sagt is it man? being said? How does one say it? It is too late would be, Es ist zu später. Später. später is later. Too late, Spät. too late, es ist Zu spät. Zu zu spät. spät. Es ist zu spät. So it is too late to do it now. Es Es ist ist zu zu spät, to do it now. es zu tun. Zu tun. Right, now. Es jetzt zu tun. Very good. Es ist zu spät, es jetzt zu Zu tun. I'm going to do it later. Ich werde es später tun. Nein, right. Once more. Ich werde. Yes. Ich werde es später zu tun. No, tun. Tun, right. Yeah. Yes. Not Ich zu. werde es später tun, without zu, right. Not zu. Yes. How would you say it won't be possible to do it now? It won't be possible. Es wird. Right. Es wird oder es wird. Yes. In Vienna es wird. In Germany es wird. Wird. So it will not be possible to do it that way. Es wird nicht möglich so sein. Yes. Sein. So it won't be possible. It will not be possible. Es wird nicht sein. Doesn't- Yes, it No. will not be. Okay, it wird nicht sein, it will not be. Möglich. Hm? Möglich. Mög, Möglich. No, mög, Möglich. möglich. But to be is a verb.
which is why I didn't feel I was quite ready for it in the phrase. It will not But be. we have two different clauses here. Yes. Yes. It will not be possible to do it. It will not be. It will not possible to do it. Be. Yes. Yeah. But it will not be possible. That's one part of sentence. So once more, it will not be possible. Es wird nicht möglich zu sein. No, the zu is used after an adjective, after a noun, and you're thinking here that möglich is an adjective. Yes, I must be. I must be. Yes. But here, the verb follows the wird. Yes. Wird. It will be, not. Es wird nicht sein or est. No. Es wird nicht sein. It will not be. Yes. No, it will not be possible. Möglich. We have here a sentence. I'd like to go back what I called earlier a few times handles, which means that there are some handles after which you use the whole verb or the infinitive without zu or without anything, just handle, which is always followed by the whole verb, and the verb comes at the end of the clause. Yes. Handles, for instance, are werden, for will. I will do it later today. I mean, you can have a whole sentence. It doesn't matter how long the sentence is. I will do it would be ich werde. Ich werde später oder Heute es tun. 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 Right. Ich werde es heute später tun. He will be here soon. Er wird bald, for soon. bald hier sein. Right. Er wird bald hier sein. It will be very important. Es wird sehr Wichtig. Important. wichtig. Weighty. Wichtig sein. Right. Es wird sehr wichtig sein. So, the verb follows wird. But if you want to say, it will be very important to do it, now to do follows wichtig. I will not have any time to do it after noun, time to do it. Wichtig, important to do it. It is not, it will be. The be follows wird sein. So again, it will be very important, would be Es wird sehr wichtig sein. Right. Es wird sehr wichtig sein. Now, if you continue and you want to say it will be very important to do it. Now comes to do it. Es zu tun. Right. Es zu Zu tun. tun. Yes. Because it is the important to do it. Right. Not it will be important. Es wird sehr wichtig sein, es zu tun. Right. Es wird sehr wichtig sein, es zu tun. But I don't have time to do it now. Aber I don't have ich habe nicht
Die Die Zeit. Zeit. Die Zeit. Die Zeit. To do it now. Jetzt zu tun. It. Es jetzt zu Right. tun. Aber ich habe nicht die Zeit, noun, es jetzt zu tun. You can also say, I will not have the time to do it today. I will not have the time. Ich werde Ich werde. Ich werde nicht die Zeit öte I will not haben. have. Once more. Yes, I will not have the time. Oh, okay. You want to say I will not have the time today. Fine. Yes. You can also use today in the next clause or here. Doesn't matter. Fine. I will not have the time. Ich werde nicht die Zeit Right. haben. Right. Ich werde nicht die Zeit haben to do it today. Öte es. Heute. Es heute zu tun. Right. Now here you have, ich werde nicht die Zeit haben. Yes. I mean, you will not use zu haben after Zeit because haben doesn't depend on, Yes. does not follow Zeit. Yes. Ich werde haben. Ich werde nicht die Zeit haben. The zu goes with tun, es zu tun. Is that clear now? So we have handles. Like werden. It's a handle, but after werden you use the whole verb. For will or going. You have würden. Werden is will. Würden spelled W-U-umlaut R-D-E-N. Instead of werden, if you make it würden, you give it an Ü sound. Würden. How would you say it? Würden. 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 Wir würden. Sie würden. Ich würde. Er würde. Yes, with all handles, you don't have a T for he, she, it. I and he and she and it is always the same. So ich würde, except for werden and wird. So würden means would. With any verb. So I would do it would be ich würde es tun. Tun. Right. Ich würde es tun. He wouldn't do it. Es wird nicht es tun. Er wird nicht es tun, is he will not do it. He would not do it. Er würde. Werde. Würde. Werde. Würde. Würde. Werde. Right. Er würde. Nicht es tun. Er würde nicht es tun. Er würde es nicht tun. We wouldn't do it. Wir würden nicht Right. es tun. Wir würden nicht es tun. Wir würden es nicht tun. So here you have the difference between we won't do it, which is we will not do it, and we would not do it. Werden for will and würden for would. So how would you say we won't do it? Which in English is we will not do it. Wir werden es nicht tun. Right. Wir werden es nicht tun. And we would not do it. We wouldn't do it. Wir würden es nicht tun. Right. Wir würden es nicht tun. How would you say it will not be possible that way? It will. Es wild. Right. Say it again. Es wild. Es Wild. es ist ein R. Wird. Wird. Es wird.
Yes. I will is ich. Ich will. No. No, ich werde. Ich werde. Ich werde. Ich werde is I will. I would is ich. Würde. Right. Ich würde. But he will. Er Wird. Wild. wird. Wird. W-I-I-R-D. W-I-R-D. Wird. Wird. Er wird. It will. Es wird. Es wird. But it would. Es würde. Würde. I would. Ich würde. He would. Er würde. Es. It would. Es würde. Würde. So, how would you say it won't be possible that way? It won't be possible that way. Es wird Not be nicht möglich so, so like so. So, sein. right. Es wird nicht so möglich sein. Like so. Es wird nicht so möglich sein. It wouldn't be possible. Es würde Right. Es würde nicht möglich sein. right. Es würde nicht möglich sein. So here we have it will, es wird, and it would, es würde. Es würde nicht möglich sein. What is to buy? Kaufen. Kaufen. I would buy it. Ich würde es kaufen. Right. I won't buy it. Ich werde es kaufen. I won't buy it. Ich werde nicht es kaufen. Right. Ich werde nicht es kaufen. Ich werde es nicht kaufen. How would you say? It wouldn't be possible to do it. Es würde nicht möglich sein. Right. Good. Es würde nicht möglich sein to do it. Es zu tun. Perfect. Es würde nicht möglich sein, es zu tun. Because he is very busy today. Well, you can use then. Denn He is very busy today. er ist, Right. Ist. Er ist sehr beschäftigt. Right. Beschäftigt heute. Heute. Right. Denn er ist sehr beschäftigt heute. Denn er ist heute sehr beschäftigt. So because he is very busy today, weil er ist. No. No, because is goes on the end. Right. Weil er sehr beschäftigt ist. Right. Weil er sehr beschäftigt ist. So, weil er heute sehr beschäftigt ist. And because I cannot do it today. Und weil I cannot do it today. Weil ich es today heute nicht tun kann. Right. Weil ich es heute nicht tun kann. I won't do it today. Ich werde nicht es heute tun. Ich werde es nicht heute tun. Ich werde es heute nicht tun. How would you say? Because I won't do it today. Weil ich
weil ich es nicht heute tun werde. right. Yes. Now here ich werde es heute nicht tun, weil ich es heute nicht tun werde. Because I wouldn't do it today. Weil ich nicht es nicht tun heute tun würde. No. Yes. Yes. Würde. Right. Würde es right. Weil ich es heute nicht tun würde. Würde. Because I wouldn't have the time to do it today. With weil ich I would not have the time to do it today. weil ich nicht die Zeit heute haben werde. Right. Good. Weil ich nicht die Zeit heute haben würde to do it. Es zu tun. Right. Weil ich nicht heute die Zeit haben würde, es zu tun. Weil ich nicht die Zeit haben würde, es heute zu tun, whichever way. That while situation is used a lot in German. For instance, if you want to say, when will he be here? Would be, wann werde es for I will, wann wird er hier sein. Right. Say that again, please. Wann wird er hier sein? Right. Wann wird er hier sein? The word for ready is fertig. When will it be ready? Wann will it be ready? Wird es fertig sein? Aha. So once more. Wann will it be ready? Wird es fertig sein? Right. Wann wird es fertig sein? How would you say, I would like to know when it will be ready? Ich möchte. To know is wissen. Right. Ich möchte wissen. Now, when, yes, it does not introduce a question. It's in the middle of a sentence, and whether you use wann or wie viel Uhr, at what time, or why, warum, yes, these are all now while situations. So, I would like to know, ich möchte wissen, when it will be ready. Wann it will be ready. Wann es fertig werden. Okay. Let's go back to it will be ready. Es wird fertig sein. Okay. Es wird fertig sein. It would be ready today. Es würde. Es würde fertig sein. Today. Heute sein.
Right. Es würde heute fertig sein. It can be ready today. Can and must and will, werden and würden. These are all what I call handles because they're followed by the full verb, the to form. So, it can be ready today. Es kann fertig heute sein. Es kann heute fertig sein. So again, how would you say it is going to be ready today? Es wird. Right, okay. Es wird, yes. So it will or it is going is the same. Es wird heute. Wird heute fertig. Heute, no, two ites. Yes. So es wird heute fertig sein. Right. Es wird heute fertig sein. Now if you want to say, because it will be ready today, weil es fertig heute sein wird. Right. Weil es heute fertig sein wird. So the first one is thrown where to the end. Because it cannot be ready today. Weil es nicht heute nicht fertig sein wird. That is, it will not be ready today. Because it will not be. I said, because it cannot be ready today. Weil es heute nicht fertig sein kann. Right. Weil es heute nicht fertig sein kann. I want to know at what time it is going to be ready. I want to know. Ich will. Na, will is a handle. Ich will wissen. Ich will wissen. Wann, when it will be ready. Now, wann now is a while, has a while situation. Es fertig wird. Wann es fertig sein wird. Right. Wann es fertig sein wird. That is for when it will be ready, or at what time it will be ready, wie viel, at what time, at what hour, wie viel Uhr. So I would like to know at what time it will be ready. Ich möchte to know. Wissen. Right. Ich möchte wissen, at what time, at what hour, wie viel Uhr. Wie viel Uhr it will be ready today. Es heute fertig wird. Wird is just will. Sein wird. Ah, yes. Say that again. I would like to know at what time it will be ready today. Ich möchte to know. Wissen. Ich möchte wissen. At what hour, at what time. Wie viel Uhr. Wie viel Uhr. It will be ready today. Es fertig heute sein wird. Right. Yes, wie viel Uhr es fertig heute oder es heute fertig sein wird. How would you say, I would like to know why it cannot be ready today. Now, again, why is not
in the beginning has a question, but in the middle and has a while situation. Ich I would like to möchte, know why. ich So was- möchte wissen, warum Warum? It cannot be ready today. es heute fertig, Not, it cannot be. warum es nicht heute fertig sein kann. Right. Ich möchte wissen, warum es heute nicht fertig sein kann. So you see the use of the while situation.